Hi, my beloved students. This is the first day, especially to take the class. Today, we are going to learn about tenses. Okay, students? Tense is the base of a student, especially who learns about English. If you want to learn English fruitfully, of course, you will have to have a lot of vast knowledge regarding tenses. So, tense is a fundamental part of learning grammar. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজ মূলত প্রথম দিন। এই প্রথম দিনে আমরা ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে যেটা প্রধান বিষয় সেটা হলো টেন্স চেনা। আজ আমরা পাঠের মাধ্যমে ইংরেজিতে টেন্সগুলো কিভাবে আয়ত্ত করতে পারবো অতি সহজেই সেগুলো শেখার চেষ্টা করব। এগুলোকে আমরা কয়েকটা পার্টে ভাগ করে নেব প্রথমে, তারপর যাতে আমরা সহজভাবে সহজ কৌশলে অতি সহজেই নিজেদের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারি সেই ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করব। ঠিক আছে? Dear learners, to learn tenses, first of all, I would like to divide tenses in two kinds. One is the root system and another is branches. That means I want to say to you, আমরা টেন্সকে শেখার জন্য দুটো ভাগ নেব। একটা মূল বা শেকড় পদ্ধতি, আর একটা আমরা শাখা প্রশাখা পদ্ধতিতে আমরা টেন্সটা শিখে নেব। You know, I think tense are mainly divided into three kinds: present tense, past tense and future tense. ঠিক আছে ছাত্ররা? মনে আছে তো? তোমরা জানো নিশ্চিত। টেন্স তোমরা ক্লাস 4 এ যখন ছিলে, যখন তোমরা 5 এ পড়ছিলে, তখন তোমরা শিখেছো প্রথমত টেন্স তিন প্রকার। মেইনলি টেন্স আর three kinds: the present tense, past tense and future tense. Okay, I am writing those kinds of name here. Look boys, first one is present tense, and now the second one, and it is past tense. Is it clear to everybody? And final and that third one is future tense. Dear boys, look at the board here. Present tense, past tense and future tense. Actually, these are called the root tense. Okay, these are called the root tenses. And another item there, and that is branch. Dear boys, we know if we divide tenses, especially the question of branches, there are four kinds. And first one is indefinite tense. Second one is continuous tense. Is the writing clear to everybody? Number 3, and the final one is okay. Beloved learners, look here. Branches of tense: indefinite tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. So, we have divided the tenses particularly in two ways. One is root of tense and another is branch of tense. Look, according to the root tense, present, past and future, and according to the branches, tense are of four kinds: indefinite tense, continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense.
dear learners, if we now mix the two types of tense at a time, then we'll find totally 12 kinds of tenses, and they are present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Just like the similar way, we can say the past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. And just like this way, we can also say the future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So, totally, if we calculate all the tenses at a time, at one place, then we'll find 12 kinds of tenses. We have already mentioned their name. Okay, now, our motto is to learn the tricks of finding out a tense. Okay, boys? এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেন্সকে অতি সহজে কি করে তুমি চিনতে পারবে। আজ আমরা এটা শিখব। হয়তো সবটা ক্লাসে সম্ভব হবে না, আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা বুঝে নেব। ঠিক আছে, আমি আজ শুধু মূল টেন্সটা যা কি করে তোমরা মূল টেন্সটা ধরতে পারবে সে বিষয়ে আমরা শিখতে চেষ্টা করব। ঠিক আছে লার্নার্স, the short is a board, as this is the first day, we have not yet already calculated and connected, and we have not received the board whiteboard note. Okay, students, I think tomorrow or day after tomorrow we'll be able to manage the board, and then we'll be able to clear it in front of you. Okay, so I need some time, as this is the inauguration time, and so there are a lot of lackages and shortages, so don't take it otherwise, learners. Okay, main tense, present tense, past tense, and future tense. আমরা আজকে শিখব বাংলা থেকে কিভাবে একটা বাংলা বাক্যকে, আমরা বাঙালি, আমাদের ভাষা মাতৃভাষা বাংলা, আমাদের শেকড়টা আগে বাংলা। বাংলা আমি আগে টেন্সটা বোঝার চেষ্টা করব, একটা বাক্য দেখেই যাতে আমি বুঝে নিতে পারি এই বাক্যটা কোন টেন্সে আছে সেটা ধরতে পারি, তাহলে তোমার সোজা হয়ে যাবে টেন্সটা ইংরেজিতে প্রবেশ করার সময়। অর্থাৎ আমাদের মূল টার্গেট হলো প্রথমে আগে বাংলা শিখবো, একটা লাইনকে, একটা সেন্টেন্সকে, একটা বাংলা বাক্য দিলে তার ইংলিশটা করা, মানে বাংলাটা ওটা কোন টেন্সের মধ্যে প্রবেশ করেছে এটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। তো ঠিক আছে, আমি দেখছি, আমি এর জন্য তোমাদের যে কয়েকটা ট্রিক্স বলবো, তার তিনটা ট্রিক্স। একটা হলো তুমি কখনো শাখাতে যাবে না, যখন তুমি একটা টেন্সকে চিনতে চাইবে, রেকগনাইজেশন যাবে, তখন তুমি এটা শাখা, অর্থাৎ ইনডিফিনিট না কন্টিনিউয়াস না পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এটা তোমার শেখা আপাতত জরুরি নয়। আগে জরুরি এটি কোন টেন্স, প্রেজেন্ট না পাস্ট না ফিউচার। আজ আমরা শুধু এই প্রেজেন্ট না পাস্ট না ফিউচার কি করে চিনবো সেই বিষয়টা নিয়ে শুধু আলোকপাত করব। নেক্সট ক্লাসে আমরা এই শাখাগুলো শেখার কৌশলগুলো করায়ত্ত করব। ঠিক আছে লার্নার্স, নাও আই এম সেইং টু ইউ, first one is present tense, but I am leaving the first one present tense, rather I am taking the second tense. Second, that means past tense. From past tense we will learn, and at the last point we will learn the first one, that means present tense. So my target is to now learn about past tense, then future, and last of all we will learn present tense, because this is the tricks. কৌশলের জন্য আমি প্রথমটা রেখে যাচ্ছি, আমি দ্বিতীয় থেকে শুরু করছি। Look students, past tense. সাপোজ তোমাকে একটা সেন্টেন্স দেওয়া হলো, একটা বাংলা বাক্য দেওয়া হলো, ইউ আর গিভেন এ বেঙ্গলি সেন্টেন্স, ওকে, এন্ড নাও ইউ আর আস্কড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট কাইন্ড অফ টেন্স ইজ দিস। তোমাকে বলা হলো এই বাংলা সেন্টেন্সটা কোন টেন্সের মধ্যে পড়েছে। এই রহিম দাঁড়াও তো, এটা কোন সেন্টেন্স, কোন টেন্সে পড়েছে, এই করিম বলো তো কোন টেন্সে পড়েছে। তখন তুমি কি করবে? তখন তোমার কৌশল হলো এটাই, তুমি দেখবে ওই বাক্যটার শেষ প্রান্তে ল, ম, ত এবং ন, ল, ম, ত এবং ন, এই চারটি লেটার, এই চারটি বর্ণের একটি বর্ণ ল, ম, ত, ন। লুক হিয়ার, পাস্ট টেন্স, ল, ম, ত and ন। Dear boys, look here, past tense. Within bracket I have written here the letter ল, ম, ত, ন. Is it clear to everybody? Okay, ল, ম, ত, ন. So if we find this sort of letters, just add the last word of the sentence, then you will recognize the tenses as past tense. So যখন তুমি বাক্যের শেষ প্রান্তে ল, ম, ত, ন এর একটি অক্ষর দেখবে, তুমি অবশ্যই বুঝবে এটা পাস্ট টেন্সেই আছে। ঠিক আছে, সাপোজ আই এম গিভিং এক্সাম্পল, বয়েস, আমি প্রতিদিন নদীর তীরে হাঁটতাম। ডিয়ার বয়েস, লুক হিয়ার, হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট লেটার হিয়ার? লুক হিয়ার, দ্য লাস্ট লেটার ইজ হাঁটতাম, দ্যাট মিন্স ম। ম,
And what is the symbol? And mo is the symbol of past tense. Okay. So as we have found at the last of the sentence mo, that's why that sentence is of present past tense. Okay. So আমি নদীর তীরে হাঁটতাম, mo এর জন্য একটা past tense. সে প্রতিদিন নদীতে সাঁতার কাটতো. What is the last letter here? কাটতো. Last letter is to. As the last letter is to, that means to, it is the symbols of past tense. So no more to, if we find at the last of the part of the sentence, then it is called past tense. Okay. So I think we have already learned about past tense. So this is the tricks. What are the tricks of learning or recognizing a tense as a past tense? Of course, you will say, sir, lo, mo, to, no, these are the 4 letters and these are the symbols of finding out a sentence as a past tense. So when we will find this, either one of these 4 at the last of the sentence, then we will say that it is of past tense. Similarly, this student, now we are going to learn about future tense. Future tense. Look, the emblem of the symbol of future tense is really bo. This is the letter, Bengal letter bo. Is it clear to everybody? Bo. If we find the mentioning of bo just at the last part of the sentence, that is, it is called future tense. So, if you want to know a sentence as future tense, of course, you will have to find their bo. If there is the mentioning of bo at the last part of the sentence, then you will say that. Then you will think that it is a past future tense. So now my question is to you, dear learners. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের কাছে প্রশ্ন, বলো তো ফিউচার টেন্স এর প্রতীকটা কি? অবশ্যই শেষ অক্ষরটি ব। অবশ্যই ব থাকতে পারে, বেবো ব, খাইবো, যাইবো, পড়বো, ধরবো, মারবো ইত্যাদি। That means bo is the symbol of recognizing a sentence as future tense. So now I think it is clear to everybody that bo is the symbol. Bo is a symbol of learning a sentence as future tense. Okay. My beloved learners, look here. Now we are going to learn about present tense. We have already learned about past tense and we have already learned the tricks of finding out a sentence as future tense. So this is the term of learning past tense. Present tense, okay? Present tense. Dear boys, what is present tense? What are the symbols of finding out a sentence as present tense? We have already known something and some information, and that is the lo, mo, to, no. Look here, lo, mo, to, no. These are the 4 letters, and these 4 letters are the symbols of past tense, and bo is the symbols of future tense. And if we don't find any one of these 5 just at the last part of the sentence, then you will think that that sentence is of present tense. Look here, if I say ami bhat khai, look here, last letter is roshri, but there is no mention of roshri. Okay, so it is of present tense. If we find lo, mo, to, no, that means it is past tense. If we find the use of bo, then it is called the future tense. And when we will not find the use of lo, mo, to, no, or bo, that means you will think that it is of course present tense. I think you all are clear about tenses. Again I am reviewing. Okay, learners. So 3 kind of tenses are mainly, and they are the root of tenses. And what are they? They are must, present tense, past tense, or future tense. Correct? হ্যাঁ, of course তোমরা বুঝেছো টেন্স 3 প্রকার, এবং প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স। এবং আমি এখন নিশ্চিত হলাম যে তোমরা শিখে গেছো কি করে তুমি ভাববে এই বাক্যটা প্রেজেন্ট আছে, কি করে ভাববে এই বাক্যটা পাস্ট টেন্স আছে, এবং কিভাবে বা ভাববে তুমি এই বাক্যটা ফিউচার আছে। কোন প্রতীক, কোন বর্ণ দেখে, কোন অক্ষর দেখে তুমি বুঝবে এটা এই সেন্টেন্সে আছে। যদি আমি এগেইন বলছি, যদি আমরা দেখি the use of bo at the last part of the sentence, then it is a future tense. Understood? If we find the use of bo at the last part of the sentence, then it is a future tense. Example, আমি ভাত খাইবো, আমি পড়বো, আমি ঢাকা যাব। ছেলেরা 2 ঘন্টা যাবত পড়তে থাকবে। Look, all here there are the examples, and in this examples we are finding the use of bo. We are finding the mentioning of bo at the last part of the sentence, that is, it is future tense. So what is the, if I ask you, Tarek, Rohim, what is the emblem of future tense? Sir, it is of course bo. When I will see this letter,
sir at the last part of the sentence. If we find the mentioning of both just the last part of the sentence, then it is called future tense. You need not to know what we know. Future of four kinds: future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect. But now I do not want to go there. Okay, next class we will go there. Just today we are learning about the root tense. That means present, past, future, not branches. Okay, boys. Now past tense is lomoton and present is, if there is no mention of this four, either of this four, fine. Lomoton and both, then it is of present tense. Look here, seleti bhat khai. Look here, bhat khai, khai. Last part. Look what's here. Last part we are finding here the use of untosto, not bo, not lomotono. So it is a present tense. Tarek sobi ake. Dear learners, look here. Tarek sobi ake. যদি আমি বাক্যটা বলি, দেখো শেষ অক্ষরটা কি আছে? শেষ অক্ষরটি আসছে, শেষ লেটার আসছে আকে, কে। Look here, সিম্বল লমতন ব, এদের একটাও নেই। যেই এদের একটা পাবো না, ব থাকলে ভাববো ফিউচার, লমতন থাকলে ভাববো এটা পাস্ট টেন্স। আর যেই দেখবো এদের কেউ নেই, তখন অবশ্যই আমরা বুঝবো এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। এখন এটা প্রেজেন্টের কোন শাখায় আছে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে শিখবো। ওকে, আমার মনে হয় তোমরা বুঝেছো। ডিয়ার লার্নার্স, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আজ এই পর্যন্তই, আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে কোনো এক ক্লাসে। ভালো থেকো সে পর্যন্ত। খোদা হাফেজ।